హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు Siri UK వ్లాగ్స్. నేను మీ సిరి. సో నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక నేను యూకేలో ఉంటాను, ఇన్ లీడ్స్. సో ఇవాళ వచ్చేసి నేను ఒక అమేజింగ్ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను. ఇవాళ వచ్చేసి బ్యాంక్ హాలిడే మండే అనమాట, May 1st. ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి ఇంగిల్టన్ వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు. అది వచ్చేసి నేనుండే ప్లేస్ నుంచి అంటే లీడ్స్ నుంచి 1.5 hours పడుతుంది అనమాట బై కార్ అప్రాక్సిమేట్గా. సో అక్కడికి వెళ్లే ముందు ఫస్ట్ నేనైతే ఏం ప్యాక్ చేసుకున్నానో చూపిస్తాను. సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో అక్కడ వచ్చేసి లాట్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఉంటుంది అనమాట, మెట్లని కొన్ని హిల్స్ అని. ఇట్స్ మోర్ లైక్ దాని ఏమంటారు, ట్రెక్కింగ్ అట్లా టైప్ విత్ సమ్ వాటర్ ఫాల్స్. కొన్ని వీడియోస్ చూసాను ఇక్కడ వాళ్ళు తీసినవి, సో దానికి తగ్గట్టుగా నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను అనమాట. సో ఈ బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. సో దీంట్లో ఒక జత బట్టలు అయితే పెట్టుకున్నా, బట్ మోస్ట్లీ ఎక్కువ నడుస్తాం కాబట్టి హైడ్రేటింగ్ సామాన్లు పెట్టుకోవాలి. అండ్ పాప కూడా నాతో పాటు ఉంది కాబట్టి చాక్లెట్స్, చిప్స్ అండ్ ఎక్కువ అయితే లిక్విడ్ పెట్టేసుకున్నాను సామాన్లు. ఎక్కువ వాటర్ పెట్టేసుకున్నా బికాస్ అక్కడ ఆకలి కన్నా దాహం ఎక్కువ వేస్తుంది కాబట్టి. సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని రెడీ అయిపోయాము. ఇలా క్యూట్గా స్ప్రైట్ బాటిల్స్ దొరుకుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ. సో ఇవి ఒక 4 పెట్టేసుకున్నా. సో మోస్ట్లీ అయితే స్నాక్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ పెట్టేసుకున్నాను. సో ఐఎమ్ ఆల్ సెట్, రెడీ టు గో. అండ్ ఒక చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్, ఎక్కువ హ్యాండ్ బ్యాగ్ హెవీ కాకుండా బికాస్ వాక్ చేస్తాం కాబట్టి. సో దీంట్లో జస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ మై సన్ గ్లాసెస్, లిప్ గ్లాస్ అండ్ కొంచెం పౌడర్ అంతే, అండ్ అ కోమ్. సింపుల్ థింగ్స్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ బై అ గర్ల్ ఆర్ అ ఉమెన్. సో ఇదైతే రెడీ. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 minutesలో వెళ్ళిపోతాము. బట్ బయట చూస్తే కనుక ఒక బిట్ క్లౌడీ ఉంది, బట్ వర్షం అయితే లేదు ఇవాళ యాజ్ పర్ వెదర్ ప్రెడిక్షన్స్. చూస్తే కనుక ఎంత గ్రీనరీ ఉంది చూసారా చుట్టుపక్కల అంతా. ఇక్కడ మోస్ట్లీ గొర్రెలే ఉంటాయి అన్నమాట, అండ్ ఆవులు ఉంటాయి, బఫెలోస్ అయితే ఉండవు. సో మొత్తానికైతే ఇంగిల్టన్ వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చేసాము. అది వచ్చేసి ఎగ్జిట్, బట్ ఎస్ అటు నుంచి వచ్చాము. గూగుల్ మ్యాప్స్లో పెట్టుకుంటే కనుక హ్యాపీగా తీసుకొచ్చేస్తుంది. సో ఇదంతా పార్కింగ్. సో అడల్ట్ అయితే £10, చిల్డ్రన్ అయితే £5 ఉంది టికెట్. సో అది మనం పే చేస్తే చాలు. సో అటు నుంచి వాళ్ళైతే డైరెక్ట్ చేస్తారు, ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు చెప్తారు, డైరెక్ట్ చేస్తారు. ఇటు నుంచి మనం కార్ పార్క్ చేసిన తర్వాత 2.5 miles తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అవుతామంట. సో ఇట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎవ్రీవన్ ఆర్ హెడింగ్ టువర్డ్స్ దట్. కానీ ఇక్కడ నాకు వాటర్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ క్యూరియస్, వెళ్ళి చూస్తా. మీకు వినిపిస్తుంది కదా, ఓకే దాట్. సో మేమైతే ఎవరు హెడింగ్ టు ద వాటర్ ఫాల్స్ నౌ. చాలా నడవాలి. సో వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం. సో రోడ్ మొత్తం వచ్చేసి ఇలా ఉందన్నమాట. ఆ రివర్ అయితే అట్లా ఫాలో అవుతూ ఉంది. రోడ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. సో పిల్లలతో వస్తే కనుక కష్టము. ఇఫ్ దే ఆర్ వాకింగ్ దట్స్ ఫైన్. పుష్చైర్తో దాంతో అయితే చాలా కష్టం. ఈ రోడ్ బాగాలేదు. చాలా అందంగా, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. సో ఇట్లయితే ప్రాపర్గా ఉన్నాయి. సారీ. సో ఇది వచ్చేసి ద మనీ ట్రీ అంట. దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అన్ని డబ్బులు కూర్చారు ఈ చెట్లు. ఈ దీంట్లో 50 pence ఇది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా పెద్దది. ఇక్కడ కూడా సరే ట్రై టు పుల్. అంతా మనీ కుక్కి పెట్టారు దీనికి. సో ఇవన్నీ డబ్బులు కుక్కారు దానికి.
యు సిట్టింగ్ ఆన్ ద మనీ చెరీ. అన్ని డబ్బులన్నీ కుక్కి పెట్టారు దీనికి. చూడండి కాయిన్స్, 10 pence, 20 pence, 50 pence. ఎక్కడ 1 pound కనిపించట్లేదు. ఇది 1 pound అంటే మన కరెన్సీలో 100 రూపాయలు. ఇదంతా చెక్కితే కోట్లు వస్తాయి. సో ఈ చెట్టుని మనీ ప్లాంట్ అంటారంట, ఎందుకో నాకు తెలీదు. సో ఇది ఆన్ ద వే కనిపించింది. హాయ్ చెరీ. సో వాటర్ ఫాల్స్కి ఇంకా 2.5 kilometers ఎలా నడవాలంట. సో అలా దాని హిస్టరీ ఏంటి అంటే ద మనీ ట్రీ. సో ఇక్కడ కాయిన్స్ని ఇట్లా ఈ చెట్టులోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తే కనుక ఇట్లా ట్రంక్లోకి ఇట్ విల్ బ్రింగ్ యూ గుడ్ లక్ అట. ఇట్లా బ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది మధ్యలో. మళ్ళీ అట్లా వాక్ వే ఉంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ వాటర్ ఉంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ సిగ్నల్ పెట్టారు. సో ఈ ఇంగ్లటన్ వాటర్ ఫాల్స్లో 3 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పెకా ఫాల్స్. సో అగైన్ ఇట్లా ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఈ రివర్ మాత్రం కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంది. చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్కి అయితే వచ్చాము. అగైన్ ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది. సో ఇది ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్. కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళాక మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో మళ్ళీ ఈ ఫ్లోయింగ్ వాటర్ మాత్రము ఇది కంటిన్యూస్గా మనం పార్కింగ్ చేసిన చోటు నుంచి ఫ్లో అవుతూనే ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్ అయితే దొరికింది, ఐ మీన్ పాస్ అవుతున్నాము. ఇంకా 2 వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అవ్వాలి, చూద్దాము. యూజువల్గా అయితే 2 to 3 hours వాక్ అని అన్నారు. సో చూడాలి. కొంతమంది వాటర్లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి. ఓ మై గాడ్, దట్స్ ఓకే, ఐమ్ టేకింగ్. సో ఎనీథింగ్ అట్ అవర్ ఓన్ రిస్క్. సో ఒక 1 hour పైన నడిచిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక చిన్న షాప్ ఉంది, బట్ క్యాష్ ఓన్లీ అంట. సో అందరు ఇక్కడ డ్రెస్ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ అందరు రెస్ట్ తీసుకొని కొంతసేపు తర్వాత దే విల్ స్టార్ట్. సో అట్లా నడుచుకుంటూ వచ్చాం కదా. సో అప్పుడు చూపించాను కదా అక్కడికి వెళ్ళాక వీడియో తీస్తారని, బట్ ఇక్కడ మధ్యలో ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ అక్కడ చూస్తే ఇంకొక వాటర్ ఫాల్ ఫ్లో అవుతుంది పైనుంచి. వాళ్ళ బ్యాంక్ హాలిడే కాబట్టి చాలా మందే ఉన్నారు. అండ్ వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది. వాళ్ళ క్లౌడీగా ఉన్న 17 degrees ఉంది. కాస్త జాకెట్ లేకుండా హ్యాపీగా బయటకు వచ్చేయచ్చు. షాప్ నుంచి ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తే ఇలా ఉంది రోడ్. నేను యాక్చువల్గా వర్షం పడింది, అందుకే కొంచెం బురదగా అట్లా ఉంది వే మొత్తము. బట్ ఆల్ ద వే అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అలా పైకి వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ ఆయాసం వస్తుంది, బట్ దట్స్ ఫైన్. సో చాలాసేపు ఫామ్స్లో మొత్తం నడిచిన తర్వాత ఇంకొక వాటర్ ఫాల్ అనమాట ఇది. సో ప్రతి చోట సైన్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి. సైన్ బోర్డ్స్తో పాటు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, అంత ట్రికీ ఏం లేదు.
వాటర్ ఫాల్స్ అయిపోయాయి అనమాట. నౌ వి ప్రొసీడింగ్ టువర్డ్స్ ది ఎగ్జిట్. చూస్తే కనుక చుట్టుపక్కల అంతా ప్రశాంతంగా, ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ, పెద్ద పెద్ద చెట్లు, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. సో నాకు తెలిసి బర్డ్ సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది కదా మీకు. సో హెడింగ్ టువర్డ్స్ హోమ్ నా. ఎగ్జిట్కి ఇంకా చాలా నడవాలి, బట్ ఇట్స్ సో గుడ్. కీప్ మూవింగ్. సో ఫైనల్లీ అయిపోయిందనమాట మొత్తం వాక్. సో ఇది ఎగ్జిట్, వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ టు గో. సో లిటరలీ 1కి స్టార్ట్ అయితే మధ్యాహ్నం, ఇప్పుడు టైం 5 అవుతుంది. 4 hours ఏంటి అంటే లైక్ మధ్య మధ్యలో వీడియోస్ తీసుకుంటూ, ఫొటోస్ తీసుకుంటూ, అక్కడక్కడ కాస్త ఒక 3 times కూర్చున్నాము, ఒక 15 minutes బ్రేక్ తీసుకున్నాము. అండ్ మధ్య మధ్యలో అయితే 3 food trucks కనిపించాయి. అక్కడ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, వాటర్ కానీ, కాఫీ, టీ అమ్ముతున్నారు. ఒక చోట శాండ్విచెస్ కూడా అమ్ముతున్నారు, బట్ ఉంటాయో లేదో డౌటే ప్రతిసారి. అందుకే మనం ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సేఫ్ టు క్యారీ సమ్ స్నాక్స్ అండ్ వాటర్ యాజ్ ఐ డిడ్. అండ్ వచ్చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ టాయిలెట్స్ కూడా ఉన్నాయి మధ్యలో, అండ్ ఇక్కడ కూడా టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి ఎంట్రన్స్లో. మధ్యలో కూడా ఒక చోట టాయిలెట్ ఉంది, సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇట్ వాస్ సో గుడ్, డీటాక్సిఫైయింగ్, ఫీలింగ్ సో ప్యూరిఫైడ్ అండ్ సో ఫ్రెష్. సో చాలా బాగుంది. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మస్ట్ గో ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. చిన్నపిల్లలు ఉంటే కష్టము. సో మేక్ షూర్ దాట్, అండ్ hope you like the video. Thank you so much for watching till the end. See you in another video.